Leda and Arun. So present age of Leda BX and Arun BY. 5 years ago, x minus 5, Arun y minus 5. 5 years ago, age of Leda, so given x minus 5, age of Leda was 2 times the age of Arun, 2 into y minus 5. 10 years hence, x plus 10, y plus 10. 10 years hence from today, the age of Leda will be, so x plus 10, age of Leda will be 4 by 3 times age of Arun. So let this be equation number 1 and this be equation number 2. Okay. So x minus 5 is equal to 2 into y minus 5. First equation, x minus 5 is equal to 2y minus 10. X e plus 2y minus 2y is equal to minus 10 plus 5. X minus 2y is equal to minus 5. Equation number 3. Equation 2 കൊണ്ട് multiply 2x minus 4y is equal to minus 5 into 2 minus 10. Okay. അടുത്തത് second equation, x plus 10 is equal to 4 by 3 into y plus 10. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 3 into x plus 10 is equal to 4 into y plus 10. 3x plus 30 is equal to 4y plus 40. 3x minus 4y is equal to 40 minus 30. 3x minus 4y is equal to 40 minus 30, 10. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും, അതായത് 3x minus 4y is equal to 10. 2x minus 4y is equal to minus 10. Minus 4y cancel ചെയ്ത് കളയാം. 3x minus 2x, x is equal to 10 minus 10. So x is equal to 20. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെത. സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെത നമ്മൾ x ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്.